a very, very quick one. Igbo mwamne, Igbo mneje aba, Igbo mneje maono mmamano, nkonye chiri, ya zero. Ewe beru goberu nkesi ibe yebena, nkukwa ya. Ọ na-ewute m na ndị Igbo ka na-agakwa n'ihu na-ada apari. Ọ na-ewute m na ụfọdụ ndị Igbo anyway na aka na-eyuzukwa ụfọdụ ndị Igbo na-emegide ụmụnne ha, na-akata ụmụnne ha, na-akọju ụmụnne ha. Aka na-eyuzukwa ụfọdụ ndị Igbo, some of ndị iche na ha ma ihe, some of ndị iche na ha nwere brain, some of ndị iche na ha adịla exposed to the things of the world. Aka na-eyuzukwa ha. Ọ bụrụ na ile the brain capacity of ndị na-ekwutọ Mazi Nnamdi Kanu, ị ga-ama na most of them which are non-entities. Ndị dịka udele. Ị ga-ama na most of them which are non-entities. Na-enwe ihe ha wụ. You know? Na-enwe ihe ha wụ. Even in their father's compound, they are nothing. They worth nothing. Check ndị niile na-akparị Mazi Nnamdi Kanu. In their father's compound, in their community, they are worth nothing. So they are the people that whoever can easily use to castigate, tarnish the image of Mazi Nnamdi Kanu. But one thing I want to assure you, tarnish image Mazi Nnamdi Kanu, that image is beyond tarnishment. That image is beyond tarnishment. Now let's focus on their new recruit. Newly recruited to be tarnishing the image of Mazi Nnamdi Kanu. I was listening to her now one radio station na Lagos interview on me. Gegide mwanya. Onwe ihe nghọtara. Nwaanyị sịra Mazi Nnamdi Kanu mere gị na ọtara njigi ka ọtara edego. Gede ihe Mazi Nnamdi Kanu mere gị. You know, onwe hunu ihe nghọtara ihe ọ nọ na-ekwu IPOB, IPOB juru family business. IPOB juru family business. Onye na-ajụ ya sị, are you a member of IPOB? Or si no? Ni abụrụ a member of IPOB. Then ole ihe jikọrọ gị na IPOB, more family business, more public business, more commercial business, more private business. Ole ihe jikọrọ gị na IPOB. If you're not a member, you don't have the right, the legal right to ask of anything concerning an organization that you are not part of. Now, the issue of IPOB family member, Oga family member, Oga family business in Kegi, or give with the initiator, or give with the vision bearer, and a vision bearer in everything, and a vision bearer in everything. All the vision bearer get put that vision. Pokotazian dios osimuna lekwe ni hen choro kaime, lekwe tumshiri choro kaide. Owa mpago kwa maga kage je register. Is it not the name of the family bearer, the vision bearer, Kageje register? Also the vision bearer, ya were aham pay na mayor, mende corporate whatever and Obasa hoge. It doesn't concern you. Gicho, go and have your own vision. Register your own vision with your name and the name of your family members. Micho, okwa micho. But let's look at it. Who is even suffering? Who is even in prison now? Ole donya kuburule na DSS. Ole onya baralule yoko. Onye ka eburu mpe agbuo mmea. Onye ka eburu ndị na-eso ụzọ ya. Onye akwa Mazi Nnamdi Kanu. Akwa ya na Sokoto prison, akwa uyanwa no kwa Sokoto prison. So ole ihe o ji ewute gi na Mazi Nnamdi Kanu register IPOB. It's a simple question. For instance now, Mazi Nnamdi Kanu, G family members here register IPOB. Then another person and run a Sokoto prison. Let me repeat. Mazi Nnamdi Kanu here register IPOB. Then another person now here wonye here register IPOB and run a Sokoto prison. Then but the vision bearer is the one languishing in prison. The vision bearer was the one that stayed too long in DSS custody. The vision bearer was the one whose house was burnt. Parents died out of shock. Followers killed in Ibeko Maya. Go on, no register IPOB.
Does it concern you? Are we talking of IPOB here, or are we talking of the entire vision for Igbo? Why are you focusing on IPOB if you're not a greedy fellow? Why are you focusing on the finances of IPOB? You are a criminal. IPOB is not a government organization. It is not a state government or federal government where you have the right to question how they use their finances. And again, you are not a member. And again, you are not a member. I want to see, okay, be a member of IPOB, which means in our two dues. In our total, at least I think with a go later on IPOB, you get with a go later on IPOB. Then you have the right to question how the finances are being managed. Now I got them. You would only IPOB in our total there. You would remember in our total, in everything. Financially, you are stable. Financially, you are up to date. Then when you have the right to ask, Egonde ani na anye na do. Egonde ani nem na do. Ole be she mega gini, be she hashigeye. Ole be she keru ke she jikwa the money. You want that right? Lolo nek ewu onye IPOB. Lolo nek onwe di ihe gbasara gi na IPOB. Lolo nek isi na ewu journalist. Ama modern journalist ga putata ni shu image Nnamdi Kanu. They've recruited you. You cannot suffer half of ihe Nnamdi Kanu tara ahụ here n'obodo abụ Nigeria. Ibido na akoheri. Nwanyị. Ojikwe nwanyị. Nwanyị achụkwa. Mazi Nnamdi Kanu achụhụ nwanyị. O nwoke ka ọ ga-achụ. Ọ gwara gị na ọ homo. Otu m nọ na ma achụhụ nwanyị. Ọ nwoke ka m ga-achụ. Ị na-ezuzu ezuzu. Anya ọ na-eshi gị mmiri. Ị na-awe ya ala. Mba nwoke achụrụ nwanyị. Gbasịa m ihe nwoke ya achụ. Nwoke ya achụ nwoke ibie. Ị mara ihe? They have recruited you, the new recruit. They are outdated. They have expired. Go with the new game now, the new catch, the new energy. You can never tarnish the image of Mazi Nnamdi Kanu. A man that has sacrificed his freedom for Igbo. A man that have toiled and suffered for Igbo. Criminals in Doshi, they mesmerized the Southeast, using the leaders of the Southeast. All cause for this problem. Insecurity in the Southeast, who leaders of the Southeast cause Nnamdi Kanu. For years, ESN no more here, nobody has the problem again of the Fulani herdsmen doing this, doing that. Ejirindo criminals ndo eliozu to blackmail ESN. Abu okpom ni mo ha pụta n'ụzọ jumu onye na-egbu ashino ESN gburu. Awu mejiwo nwa afọ Igbo. And I can never deny Mazi Nnamdi Kanu. Lekwe ihe Gumi no na-ezuzugharị na-ekwu. Gumi was even saying that kana akwu nde bandits their ransom, that they are using it to be buying their weapons. Gumi Kuriye, Gumi Ogala DSS Mba. Police men invite Mba. Military men invite Mba. One no yabara Gumi akwana court Mba. Gumi elebo question no now, na prison. But on here, Mba. Even the leaders of the North are protecting Boko Haram. The leaders of the North are protecting ISIS, ISWAP. Bandits, they are protecting them. Iba Hakaron has it, our brothers. Iba Hakaron has our prodigal brothers. Iba Hakaron has it, our prodigal sons. But all unu undi bokage use against your own. Unege wonu oge kwinyo. Ihere megbunu. Ihere megbunu. See what bandits are doing. You want to tell me that the governors of the North cannot stop what bandits are doing? Even in America, but where they were. Sultan of Sokoto Lebanon now. Where in there? Kambe Shihonia. Inuno Lie. Kambe Shaha to Chalehan, in America to Chalehan na December. Na Sokoto. You don't see the man again. Ihone also. Ndama ihe mega. The amalgamation of Nigeria shouldn't have happened. Because onwe ihe jikọrọ anyị na nda. Onwe ihe jikọrọ anyị na ndị ugwu.
culturally, language, by whatever, when he heard crying and there, Nanya question he no go to Fuebe, but because of Anyuku Britain, because of Oceanuku Britain, Kamanya Britain, Helen Dugun and Dodin, and then when he heard Jikora, then when her sister Jikora, Jikohon. That is the problem and the foundational problem we are facing in Nigeria today. So if you don't know it today. Stop tarnishing the image of Mazi Nnamdi Kanu or any Igbo son or daughter that is supporting agitation. All right, a real woman a dog. Makando's akagego. I'm an akagego because some of Ndibo won't that really ego. So badro. She go kuwenu. But remember this. Onyo obula nyerege ego. Kire nwanne gi will not trust you. Because ebi nwere obi ire nwanne gi. Owuzi nyanwa na onwe ewu onye mba. Wu onye eji ke ga here. It's a very short proverb. Ya wuru ka wuru ilulu. Lolo Nneka, the new recruit of ndị na-akparị Nnamdi Kanu. Nwune gaa n'ihu. Ụbọchị nta a ga-achụkwa ya n'Owere nchi. Ihe onye metere ya jiri isi eburu. Akụkata aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndị nọ mmadụ mana matakwa amata na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu ama n'ọgbụrụ Igbo mma mmanụ.